Hey guys, welcome to Pavi's Home Style. இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி உருளைக்கிழங்கு கட்லெட். வாங்க எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். ஆல்ரெடி வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு நான் எடுத்துக்கிறேன். அதை இந்த மாதிரி மசிச்சுக்கோங்க. இப்போ இதுலேயே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தழை, தேவைக்கேற்ற மாதிரி சால்ட்டு, கொஞ்சமாக ரெட் சில்லி பவுடர். நம்ம ஆல்ரெடி பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன், நான் கொஞ்சமாக ரெட் சில்லி பவுடர் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இதெல்லாம் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வேற ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க. அதில் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா சேர்த்து அதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நம்ம இதை மிக்ஸ் பண்ணி தனியாக எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்கு மசாலாவை இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச ஷேப்பில் நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கலாம். இதை இந்த மைதா பேஸ்ட்டில் டிப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு பிரெட் கிராம்ஸில் கோட்டிங் கொடுத்துக்கலாம். எல்லா கட்லெட்டும் எண்ணெயில் ஃப்ரை ஆக ரெடியாக இருக்குது. இப்போ நம்ம இதை எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் நம்ம இதை நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, ரொம்பவே சிம்பிளான பொட்டேட்டோ கட்லெட் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் இது. கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க.